Hi friends, welcome to Appleby Academy's live sessions on Nta Ugc NET and JRF Paper 1. So in today's session, we'll be looking at the topic types of evaluation. So this is an important topic which comes under the module Teaching Aptitude. This is a very important topic from NET point of view because we are getting questions repeatedly from this area. So in today's session, we'll be looking at the different types of evaluation in detail. So firstly, we'll be looking at the term evaluation. What is evaluation? Evaluation is a systematic process which involves the use of different types of activities for assessing the outcomes of teaching. So primarily, evaluation is a systematic process which consists of various activities. And what is the intention or what is the objective of evaluation? It assesses the outcomes of teaching. Evaluation എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ് ആണ്. ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രധാന ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചിങ് ഔട്ട്കംസിനെ അസസ് ചെയ്യുക, ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവാലുവേഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ നൗ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ. Here you have a list of the various kinds of evaluation, which includes placement evaluation, formative evaluation, summative evaluation, diagnostic evaluation, norm referenced evaluation, and finally criterion referenced evaluation. So these are the major types of evaluation. So in today's session, we'll be looking at each of these types in detail. So നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ലിസ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവാലുവേഷൻ ടൈപ്പുകൾ. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും ഈ ഇവാലുവേഷൻസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. So firstly we have the placement evaluation. So what is placement evaluation? It is also known as pre-evaluation or initial evaluation. So placement evaluation can be also called as pre-evaluation or initial evaluation. So what is the objective of placement evaluation? It checks the entry-level eligibility conditions, prerequisite knowledge and understanding. So placement evaluation is used in order to check the entry-level eligibility conditions, prerequisite knowledge and understanding. The best example for a placement evaluation is an entrance exam. So placement evaluation pre-evaluation അഥവാ ഇനിഷ്യൽ ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻട്രി ലെവലിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളൊരു എൻട്രൻസ് എക്സാം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോഴ്സിലേക്ക് ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിന് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ആ പർട്ടിക്കുലർ കാൻഡിഡേറ്റിനുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നോളജോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങോ ആ വ്യക്തിക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഇവാലുവേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എൻട്രൻസ് എക്സാമിൽ നാം നോക്കുന്നത്. So placement evaluation can be also called as pre-evaluation or initial evaluation, and also it focuses on checking the entry-level eligibility conditions, prerequisite knowledge and understanding. So we are checking whether this particular candidate is eligible or he is having the certain eligibility conditions for joining a particular course, and also if he or she is having the prerequisite knowledge and understanding. So that is the focus of placement evaluation. So now we will be looking at the various aspects of placement evaluation. Firstly, we will be looking at the time of evaluation. എപ്പോഴാണ് placement evaluation നടക്കുന്നത്? The time of evaluation. So it happens before beginning a course or term. So placement evaluation happens even before beginning a particular course or term. പ്ലേസ്മെന്റ് ഇവാലുവേഷൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടേം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നടക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് ഒരു കുട്ടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ എക്സാം നടക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഫിഗർ ഔട്ട് വെദർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ഈസ് എലിജിബിൾ ടു ജോയിൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ കോഴ്സ് ഓർ ഹി ഓർ ഷീ ഈസ് ഹാവിംഗ് ദ പ്രീറിക്വസിറ്റ് നോളജ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് which is required to join in this particular course. So the time of evaluation of placement evaluation is before beginning a particular course or term. So what is the domain evaluated under placement evaluation? What are the different
domains which are evaluated in placement evaluation. So the first one is cognitive domain, secondly psychomotor, and thirdly affective domain. So what are these different types of domains? Cognitive domain is a domain which is focusing on the knowledge, whereas psychomotor domain is focusing on the skills, and affective domain is concentrating on the attitude. So all these aspects, the cognitive domain, psychomotor domain, and the affective domain is coming under, or they are evaluated under the placement evaluation. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു പ്ലേസ്മെന്റ് ഇവാലുവേഷൻ നടക്കുന്ന സമയം ഒരു കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പാണ്. രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് ഏതൊക്കെ മേഖലകളെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്തത്. ഒന്നാമത്തെ മേഖല കൊഗ്നിറ്റീവ് മേഖല നമുക്ക് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈൻ. അത് നമ്മുടെ അറിവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഡൊമൈൻ ആണ്. Then we have the psychomotor domain, അത് നമ്മുടെ സ്കിൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. And finally we have the affective domain which is related to our attitude. So all these domains are coming under the consideration of placement evaluation. Okay. The next thing is technique of evaluation. What are the different kinds of techniques that are used under placement evaluation? So that includes quantitative and qualitative techniques. So what is this quantitative and qualitative techniques? I will give you two examples, so that will make you understand what is this quantitative and qualitative techniques. So if we are doing an interview, that can be considered as a quantitative technique, because after interview you will be giving the marks, you will be categorize them into different positions and all that. So in that case it is a quantitative technique. What is a qualitative technique? If you are observing the candidates, you are observing them, how they are behaving in a particular situation, and if you are observing a particular candidate, it can be called as a qualitative technique. So in placement evaluation, both these techniques are used. We'll be using different types of quantitative and qualitative techniques in order to evaluate a particular candidate in placement evaluation. Okay. So finally, we have the report. Report means what is the final result of placement evaluation? Selection or rejection. So after this placement evaluation, after evaluating a particular person under placement evaluation, he or she will be either selected or rejected. So നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്ലേസ്മെന്റ് ഇവാലുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കുകൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്കുകൾ സാധിക്കും. ഒന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സും രണ്ട് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സും. നമ്മളൊരു ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി മാർക്കൊക്കെ കൊടുത്ത് അതിന്റെ ബേസിലാണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്കിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിനെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സാഹചര്യത്തിൽ അവരെങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് അവരെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്. സോ ബോത്ത് ഓഫ് ദീസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെക്നിക്സ് ആർ യൂസ്ഡ് അണ്ടർ പ്ലേസ്മെന്റ് ഇവാലുവേഷൻ. സോ അതിനുശേഷം റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇവാലുവേഷന്റെ ഫൈനലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സെലക്ഷൻ ഓർ റിജക്ഷൻ. സോ പ്ലേസ്മെന്റ് ഇവാലുവേഷന്റെ എൻഡ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാൻഡിഡേറ്റ് ഒന്നെങ്കിൽ സെലക്ടഡ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ റിജക്റ്റഡ് ആവും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിക് ഐഡിയ ഓഫ് placement evaluation. So we said that the time of evaluation and placement evaluation is before beginning a course or term, and the domain evaluated consists of cognitive, psychomotor or affective domain, and it uses both quantitative and qualitative techniques in the process of evaluation, and finally the candidate will either selected or rejected. So this is placement evaluation. Now we are moving to the next type of evaluation, that is formative evaluation. It can be also called, it is also known as internal evaluation. So what is the major objective or the basic aim of formative evaluation? It is used to identify problems in teaching learning process and provide feedback for improvements and remedial measures during the course. So what is happening in a formative evaluation? So in formative evaluation, we will be focusing, or we will be trying to figure out the various problems that are affecting the teaching learning process, and we will be giving the necessary feedbacks for further improvement, and also we will be suggesting remedial measures during the course. So formative evaluation happens during the course. So formative evaluation namalku internal evaluation ennu vilikam. കോഴ്സിന്റെ ഇടയിലാണ് ഈ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ നടക്കുന്നത്. അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്
ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക. ആ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്സ് കൊടുക്കുക. അതിനോടൊപ്പം ചില റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി ബേസിക് concept of formative evaluation. So it is also known as internal evaluation, and it is used to identify problems in teaching learning process and provide feedback for improvements and remedial measures during the course. So formative evaluation എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് problems in teaching learning process, to identify the problems in teaching learning process, and also improvement. Improvement is a basic concept or a basic idea that we are considering under formative evaluation. So under formative evaluation, we will be focusing on the various problems that can affect the teaching learning process, and also we will be giving appropriate feedbacks for improvement. It can be also called as internal evaluation. So here we have a few examples of formative evaluation. This can be in the form of class test, quiz, pre-board exams, chapter test, weekly test, monthly test, etc. So these are some of the examples that you can consider under formative evaluation. So your class test and some kind of quiz, or the pre-board exams, your model exams, then your chapter test, the exams that is conducted weekly or monthly. All these kinds of tests or evaluations can be considered as examples of formative evaluation. ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് formative evaluationന്റെ ചില മാതൃകകൾ, ചില എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് നടക്കുന്ന ക്ലാസ് ടെസ്റ്റുകൾ, ചില ക്വിസുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രീ ബോർഡ് എക്സാംസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയിലോ മാസത്തിലോ ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നടക്കുന്ന എക്സാമുകളൊക്കെ ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഉള്ള ഘടകങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇത് എല്ലാം ഈ ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷന്റെ examples ആണ്. Okay. So now we will be focusing on the different aspects of formative evaluation. So firstly, the time of evaluation. So formative evaluation happens during the course or term. We have discussed it in the beginning itself. Formative evaluation happens during the course. It is focusing on the problems that could affect the teaching learning process, and it happens during the course or term. So that is the first thing that we have to remember. Formative evaluation happens during the course. And which are the domains that are evaluated under formative evaluation? Cognitive or psychomotor domain. When we have discussed the first type, the placement evaluation, we said that it is evaluating the cognitive, psychomotor and affective domains, whereas in formative evaluation, we will be evaluating the cognitive or psychomotor domain. So ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷന്റെ ടൈം എപ്പോഴാണ് ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്? കോഴ്സിന്റെ ഇടയിലാണ്, കോഴ്സ് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഡൊമൈനുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കോഗ്നിറ്റീവ് ആൻഡ് സൈക്കോമോട്ടർ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്ലേസ്മെന്റ് ഇവാലുവേഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അത് കോഴ്സിന് മുമ്പ് തന്നെ, കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സംഭവിക്കുന്ന ഇവാലുവേഷൻ ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഡൊമൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോഗ്നിറ്റീവ്, സൈക്കോമോട്ടർ ആൻഡ് അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ. വെറാസ് ഇൻ ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോഴ്സ്, കോഴ്സിന്റെ സമയത്താണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഡൊമൈൻസ് കോഗ്നിറ്റീവ് ആൻഡ് സൈക്കോമോട്ടർ ഡൊമൈൻസ് ആണ്. So what are the techniques that we are using in the formative evaluation? We are using only quantitative techniques in formative evaluation. When we have discussed about placement evaluation, we said that we are using both quantitative and qualitative techniques in placement evaluation, whereas in formative evaluation, we are using only quantitative techniques. So what is the report that we are getting, or the final result that we are getting from a formative evaluation? That means it's not graded. Not graded means you are not getting a proper certificate, or you are not getting a degree or a course completion certificate. So you are not getting a particular degree or a course completion certificate from a formative evaluation. It happens during the course. It is focusing on the problems that could affect the teaching learning process. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ ഒരു കോഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫൈനലി ആ ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷന്റെ ഫലമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിഗ്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റോ ഒരു കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ലെറ്റർ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ ആ കോഴ്സിൽ അപ്പൊ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിൽ തന്നെ, ആ ഒരു പീരീഡിൽ നടക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ്
formative evaluation. അതാണ് ഈ not graded എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Okay, so in formative evaluation, we are using quantitative techniques, and the report we are finally getting is not graded. That means you are not getting a certificate out of this formative evaluation. Now we are moving to the next type of evaluation, that is summative evaluation. It is also known as external evaluation. So summative evaluation can be also called as external evaluation. Summative evaluation is done at the end of a course of instruction to know to what extent the objectives previously fixed have been accomplished. For any kind of course, we'll be having certain goals, certain objectives that we'll be fixing at the beginning of the course. So in summative evaluation, what we are focusing is that whether this particular course or whether this particular learning process has accomplished the objectives that were previously fixed. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഏതൊരു കോഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു പാഠ്യപദ്ധതി ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വിൽ ബി ഹാവിങ് സർട്ടൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, ചില ഗോൾസ്, ചില ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നത്. സോ സമ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോഴ്സിന്റെ അവസാനം നടക്കുന്ന ഇവാലുവേഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് എ കോഴ്സ്. അത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം, നമ്മൾ ആദ്യം ഈ പർട്ടിക്കുലർ കോഴ്സിന് വെച്ചിരുന്ന ചില ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, ചില ഗോൾസ്, അത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ കോഴ്സ് കൊണ്ട് അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സമ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷനിലൂടെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം. So summative evaluation can be also known as external evaluation, and it happens at the end of a course. And what is the major process, or what is the major objective of summative evaluation? We are trying to figure out whether the previously fixed objectives of this particular course has been accomplished. So that is the main idea of summative evaluation. The main objective of the summative evaluation is to assign grades to the pupils. That means by the end of a summative evaluation, we'll be getting a degree or a certificate that you have completed particular course. You have completed this course. You have completed a particular a course. That is the basic idea that comes under summative evaluation. That is what here we are meaning by assign grades to the pupils or the students. We are giving them particular grades. So we are giving them a degree or a certificate which acknowledges the completion of a course. So that is the main objective of summative evaluation. It can be in the form of term end exams, final exams, board exams, projects to be submitted at the end of a term, term papers, etc. So these are the different kinds of summative evaluation or summative test. So it can be term and exams, or your final exams can be called as a summative evaluation. Your board exams, the projects that you are submitting at the end of your degree program, or the papers that you are submitting at the end of a term, all these types of tests or evaluations can be considered as summative evaluation. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു summative evaluation ഒരു കോഴ്സിന്റെ അവസാനമാണ് നടക്കുന്നത്. അതിലൂടെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു, ആ കഴിഞ്ഞു എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ദി എൻഡ് ഓഫ് യുവർ കോഴ്സ്. അതിന് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫൈനൽ എക്സാമുകൾ, നമ്മുടെ ബോർഡ് എക്സാമുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഗ്രി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റുകൾ, നമ്മുടെ ടേം പേപ്പേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം സമ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ടൈപ്സ് ആണ്. ദീസ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സമ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ. So now we will be looking at the various aspects of summative evaluation. When did it happen? So time of evaluation on the completion of a course, term or unit. So summative evaluation happens at the end of the course, at the completion of a course, term or unit. So at that point, we are getting a kind of certificate, right? You have completed this particular course. So that kind of an evaluation can be termed as summative evaluation, and the domains which are evaluated under summative evaluation are cognitive, psychomotor or affective domains. So all of these domains are evaluated under summative evaluation. So what are the techniques that are used in summative evaluation? Both quantitative and qualitative techniques. So in summative evaluation, we'll be using qualitative and quantitative techniques. We'll be using both types of techniques. And finally, the report is graded. That means you are awarded something. After the completion of your course, you are awarded something. So that is what you mean by
graded. So നമ്മൾ ഇതിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവും ക്വാളിറ്റേറ്റീവുമായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കും. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി ഒരു മാർക്കിന്റെ ബേസിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്. ദാറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് നിങ്ങളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു, ഹൗ യു ആർ ബിഹേവിംഗ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ടെക്നിക് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ്. ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്കുകളും സമ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു സെമസ്റ്റർ ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റും അതിനകത്തുണ്ട്. നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾക്ക് എന്താ കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മാർക്സ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വേരിയസ് ആസ്പെക്ട്സ്. സോ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബോത്ത് quantitative and qualitative techniques, and finally you will be graded. You will be giving a reward, or you will be getting a certificate of the completion of your course. So that is summative evaluation. Now we are moving to the next type of evaluation, that is diagnostic evaluation. The diagnostic evaluation goes a step further of formative evaluation and tries to provide an explanation for the possible causes for the problems in learning. When we have discussed formative evaluation, we said that in formative evaluation, we will be evaluating, or we will be focusing on the different problems that could affect the teaching learning process. So diagnostic evaluation goes a step further of formative evaluation. In formative evaluation, we have recognized the problems that can affect the teaching learning process, and in diagnostic evaluation, we will be trying to figure out the various causes that led to this particular problem. അതായത് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇവാലുവേഷൻ ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷനേക്കാളും ഒരു പടി മുമ്പിലേക്ക് പോകുന്നു. അതായത് ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷനിൽ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇവാലുവേഷനിൽ ഈ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാരണം എന്ത്, അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്ത്, അതാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് evaluation focus ചെയ്യുന്നത്. So formative evaluation will be focusing only on the different problems that can affect the teaching learning process. Formative evaluation teaching learning process affect ചെയ്യുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചും എന്തൊക്കെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് വരുത്താം എന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇവാലുവേഷനിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് ആർ അഫക്റ്റിംഗ് ദി ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്, ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ത്, അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ എന്ത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മേജർ ഫോക്കസ് ഓഫ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് evaluation. So time of evaluation, when did this diagnostic evaluation happens? So it is during the course or term. Diagnostic evaluation also happens during the course or term, and the domain evaluated is affective domain. അപ്പം ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇവാലുവേഷൻ നടക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് കോഴ്സിനിടയിൽ, കോഴ്സിലുടനീളം നടക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഡൊമൈൻ ഈസ് അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ. കാരണം നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിലെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാരണം, സോ സം ബിഹേവിയറൽ റീസൺസ്, സം ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ റീസൺസ്, അതൊക്കെ ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും കാരണങ്ങളായിട്ട് വരാൻ സാധ്യത. സോ വി ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദി അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ ഇൻ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇവാലുവേഷൻ. And we'll be using qualitative techniques in the diagnostic evaluation, because നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇവാലുവേഷനിൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, അവർ ബിഹേവിയേഴ്സ്, അവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്. സോ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ആണ് ഇവാലുവേഷന് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് ഫൈനലി ദി റിപ്പോർട്ട് വിൽ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് anecdotal report. Anecdotal report is we are making a report on the student based on the various behavioral problems or the behavior skills and attitudes of the student. Diagnostic evaluation നമ്മൾ qualitative techniques of evaluation ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ anecdotal report ആണ് നമ്മൾ ഫൈനലി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. anecdotal report എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിയെ കുറിച്ച്, ആ കുട്ടിയുടെ ബിഹേവിയർ, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, സ്കിൽസ് അതെല്ലാം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് വിൽ ബി ഫൈനലി മേക്കിംഗ് എ റിപ്പോർട്ട്. സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് as anecdotal report. Now we are moving to the next type of evaluation, that is norm-referenced evaluation. So what is norm-referenced evaluation? In norm-referenced evaluation, the performance of one student is compared with others. So in norm-referenced evaluation, the performance of a student is compared to other students. ഒരു കുട്ടിയുടെ പെർഫോമൻസ് മറ്റൊരു കുട്ടിയുടെ പെർഫോമൻസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. So if you have a class of 50 and if you are ranking them from 1 to 50, A has scored the first place,
the B has scored the second position. He's having the second position in the class. So in that case, you are comparing the students on the basis of their performance. So that is norm-referenced evaluation. The best example for this is a test offering percentile rank. So if a test is offering a percentile rank, which means the entire students who are writing the exam or the entire result is based on the person who is scoring the highest mark. നമ്മളൊരു പെർസെന്റൈൽ റാങ്കിങ് ഒരു ടെസ്റ്റിൽ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എക്സാം എഴുതിയിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളെയും നമ്മൾ അതിനകത്തെ ടോപ്പ് സ്കോററുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. So in that case, you are comparing the performance of different students. You are comparing a student with other students. ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ നമ്മൾ റാങ്ക്സ് ഇടുക, ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ്, ഫസ്റ്റ് റാങ്ക്, സെക്കൻഡ് റാങ്ക്, തേർഡ് റാങ്ക്. In that case also, you are comparing the performance of different students in the same class. In that case, the evaluation can be called as norm-referenced evaluation. Norm-referenced evaluation, the performance of one student is compared with others. So, performance of students are compared. The performance of a student is compared to another student. So, that is the basic idea of norm-referenced evaluation. Now we have the criterion referenced evaluation. Criterion referenced evaluation compares students' knowledge and skills against a predetermined standard, cut score, or other criterion. The performance of other students does not affect the student's score. So in norm referenced evaluation, we were comparing a particular student with the performance of other students. But that is not happening in criterion referenced evaluation. We are not comparing the students on the basis of their performance, but we'll be having certain predetermined criteria, and we will be focusing, or we will be analyzing, or we will be comparing the students' knowledge with that of the predetermined standards. For example, if we have an exam and it says that the students are scoring 90% in this particular exam will be qualified. So even if you scored 92 or 94 or 95, that doesn't matter. If you have scored more than 90%, that's enough. You have qualified. So that kind of a criteria, you have predetermined a criteria that the people who are scoring 90% will be getting an admission for this course, or the people who are scoring a 90% has qualified this particular exam. In that case, you are not comparing the students, but you are predetermining a standard, and if the student can acquire that standard, he will be considered selected, or he will be selected. So that is the basic idea of criterion referenced evaluation. Norm referenced evaluation നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു കുട്ടിയുടെ പെർഫോമൻസ് മറ്റൊരു കുട്ടിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഒരാൾക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക്, രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് സെക്കൻഡ്, മൂന്ന് തേർഡ്, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കുട്ടിയും രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയും കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ്. പക്ഷേ ക്രൈറ്റീരിയൻ റെഫറൻസ് ഇവാലുവേഷൻ അത്തരത്തിലൊരു കമ്പാരിസൺ കുട്ടികൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. മറിച്ച് നമുക്ക് ചില പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെയാണ് കുട്ടികളുടെ പെർഫോമൻസുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. 96% നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി, ദാറ്റ്സ് ഇനഫ്. 96% നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. യു ആർ നോട്ട് കമ്പയർഡ് വിത്ത് അതർ students. If you can qualify an exam, if you can get 90%, that means if you get 90%, you are selected. If you get 94%, you are selected. That's all. So that kind of evaluation, that kind of an evaluation can be called as criterion referenced evaluation. So criterion referenced evaluation compares students' knowledge and skills against the predetermined standard, cut score, or other criterion. The performance of other student does not affect the student's score. Now we will be checking a few questions that were asked in the previous year from this particular area. So here you have the first question. So this is a question that was asked in December 2018. So the question goes like this. In the following characteristics of an evaluation procedure, identify those which describe formative assessment. Select from the code to indicate your answer. So the question goes like this, or the question exactly is. You have to identify the various characteristics that can come under the formative assessment. The question എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന് ഫോർമേറ്റീവ് അസസ്മെന്റിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെ എന്ന് കണ്ടെത്തുക. That is your question. Okay. And you have the options here. Evaluation as a post-instructional event. Evaluation occurs during instruction.
Evaluation is carried out by policymakers. Evaluation takes place periodically. The aim of evaluation is to improve the process of teaching. Evaluation is based on participation of students and teachers. So when we have discussed about formative assessment or formative evaluation, we said that that is a kind of evaluation that happens during the course. It happens during the course, right? So it is happening during the instruction. And what we are focusing in a formative assessment is the different kinds of problems that can affect the teaching learning process, and we'll be giving necessary feedbacks for improvement, and we'll be also suggesting remedial measures. Formative assessment ne patti nammal charcha cheyidappo nammal parnu formative assessment basically focus cheyyunnathu teaching learning process il undavan sadhyadayulla prashnangale pattiyana. ആ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരിഹാരങ്ങളും അതോടൊപ്പം ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സാധ്യമാകുന്ന മേഖലകളെ കുറിച്ചുള്ള ഫീഡ്ബാക്കുകളുമാണ് ഫോർമേറ്റീവ് അസസ്മെന്റ് അഥവാ ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷനിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. സോ അത് കോഴ്സിന് ഇടയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ ഡ്യൂറിംഗ് ദി കോഴ്സ്. സോ ദീസ് ആർ ദി ബേസിക് ഐഡിയാസ് ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ formative assessment or formative evaluation. So from the options, you have to figure out the right options that can be considered as different characteristics that can describe the formative assessment. So option B, evaluation occurs during instruction. That is the right answer because formative evaluation happens during the course. So you can select that option. Evaluation occurs during instruction. Formative assessment athwa formative evaluation course in ideyilana sambhavikkunnu. It happens during the course or during the instruction. So you can select option B, that is evaluation occurs during instruction. So you can select option B. And then option E, the aim of evaluation is to improve the process of teaching. So improvement is a basic idea of formative assessment because in formative assessment we are focusing on the different types of problems that can affect the teaching learning process, and we will be giving feedbacks for improvement and also remedial measures. Formative assessment il nammal teaching learning process inde prashnangal kandattunnu, ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്സ് നൽകുന്നു, അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സും നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിക് ഐഡിയ ഓഫ് ഫോർമേറ്റീവ് അസസ്മെന്റ്. So you can choose option E. The aim of evaluation is to improve the process of teaching. And finally, option F. Evaluation is based on participation of students and teachers. So in formative evaluation, you are focusing on the problems that can affect the teaching learning process. So that includes the involvement or the participation of both the teacher and the student. So in that case, you can select option F as well. So evaluation is based on participation of students and teachers. So just check the other options also. Evaluation is a post-instructional event? No. In formative assessment, evaluation happens during the instruction. So you cannot consider it as an evaluation which happens after the instruction. And then you have an option that is C. Evaluation is carried out by policy makers. That has nothing to do with this question. And evaluation takes place periodically. So in formative assessment, it can happen at any point during the course. So it is not like you have an exam periodically or you have an exam at this particular frequency. You cannot say like that. So that option cannot be an answer for this question. So the correct options are B, E, and F. So from this code, you have to choose the right code, that is BEF, that is option C. So your answer is option C. Now we have a question that was asked in June 2019, and the question goes like this. Diagnostic evaluation ascertains A. Students' performance at the beginning of instructions, B. Causes and remedies of persistent learning problems during instructions, C. Degree of achievements of instructional objectives at the end, and D. Learning progress and failure after instruction. This is a very direct question. We have already discussed diagnostic evaluation in the class, and we said that causes and remedies of persistent learning problems during the instruction is the basic focus of diagnostic evaluation. നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇവാലുവേഷനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാരണം എന്ത്, വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് causes and what are the required remedies for the problems that are there in the
teaching learning process. അതാണ് diagnostic evaluation main ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. So this is a very direct question. ഈ ഓപ്ഷൻ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് direct ആയിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് വരാം. So that is option B, causes and remedies of persistent learning problems during instruction. So in diagnostic evaluation, you will be focusing on the causes and remedies of persistent learning problems during instruction. That is option B, and your answer is option B. Now we have a question that was asked in December 2019, and the question goes like this. The following two sets, set 1 mentioned the evaluation system, while set 2 gives their descriptive features. Match the two sets. So here you have a table, and in the table you have two sets, set 1 and set 2. In set 1 you have the evaluation system, and in set 2 you have the descriptive features. So രണ്ട് സെറ്റുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്തുള്ളത്. സെറ്റ് 1 നിങ്ങൾക്ക് ഇവാലുവേഷൻ സിസ്റ്റം, ഏതൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് സെറ്റ് 1 തന്നിരിക്കുന്നത്. സെറ്റ് 2 അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, or in other words you can call it as descriptive features. What are the characteristics of these evaluation systems? So അതാണ് രണ്ട് സെറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. So it's basically a match the following question. So the first option, option A, is formative evaluation. So which is the right option that you can pick out from set 2 which can match with formative evaluation? That is option 4, that is identifying scope for improvement. നമ്മൾ ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ ടേം ആണ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്. ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫീഡ്ബാക്സ് നൽകുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് formative assessment in the primary aayittulla uddesham. When we have discussed about formative assessment, we had said that improvement is a key term or a key concept that comes under formative assessment, because under formative assessment we are focusing on the different problems that can affect the teaching learning process, and we are giving feedbacks for improvement as well. So you can easily connect option A with option 4, that is formative evaluation, identifying scope for improvement. Option B is summative evaluation. So what happens in the summative evaluation? In summative evaluation, we are checking whether this student has learned what we have taught in the process of this course, or നമ്മൾ അതിനകത്ത് സമ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലേണിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, ആദ്യം നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഗോൾസ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ, ഈ കോഴ്സിലൂടെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. So from the options or from set 2, the most appropriate answer that can go with option B is judging learning standards. Basically, by summative evaluation, we are judging the learning standards of each and every student. So B can be connected to 5, judging learning standards. Then norm reference testing, option C. So when we have discussed about norm reference testing, we said that in norm reference testing, the students are compared on the basis of their performance. So the student performance are compared to each other. So that is a peculiar characteristic of norm reference testing. Norm reference testing ne kurichu paranappo nammal paranju കുട്ടികളുടെ പെർഫോമൻസുകളെ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇവാലുവേഷൻ ടൈപ്പ് ആണ് നോം റെഫറൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സോ ദാറ്റ് ഗിവ്സ് യു ദി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 1, comparing the students performance with that of others. So that is happening in norm reference testing. So C is 1, option 1. Then finally you have D, criterion reference testing. So what happens in criterion reference testing? You are not comparing the performance of the students, but you are comparing the student's standard with a predetermined standard. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ സ്കിൽസ്, അവരുടെ ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നോളജിനെ നമ്മൾ പ്രീഡിറ്റർമൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദി മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് യു കെൻ ചൂസ് ഫ്രം സ്റ്റെപ്പ് 2 is indicating standards of mastery. So in criterion reference testing, you will be having certain standards, and you are checking whether this particular student has the ability or he is having that kind of a standard. അതാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി നോക്കുന്നത്. ക്രൈറ്റീരിയൻ റെഫറൻസ് ടെസ്റ്റിംഗിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ പെർഫോമൻസിനെ അല്ല കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, മറിച്ച് ചില പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമ്മൾ വെക്കും. അതിനുശേഷം ഈ കുട്ടിയുടെ പെർഫോമൻസ് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡോളം എത്തുന്നുണ്ടോ, അതാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി അതിനകത്ത് നോക്കുന്നത്. സോ ക്രൈറ്റീരിയൻ റെഫറൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് സെറ്റ് 2 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് മാസ്റ്ററി. സോ option D is 2, indicating standards of mastery. So option 3 is diagnosing students' problems. So diagnosing the problems, the causes of the problems that are affecting the teaching learning process that happens in
diagnostic evaluation. That is not an option in set 1. So you can skip that option, option 3. So from this set 1 and set 2, you can say that A can be connected to 4, that is identifying scope for improvement, formative evaluation, summative evaluation, judging learning standards, norm reference testing, comparing the students' performance with that of others, criterion reference testing can be connected to indicating standards of mastery. So from the options, you have to find out the correct answer. The correct code is option A. Now we have a question from June 2020, a recent exam, and the question goes like this. While reporting the result of assessment, the college teacher makes use of percentile ranks in place of scores obtained by his or her students. What kind of evaluation will it be called? Basically, in this question, they're asking, in an exam, the college teacher has make use of percentile ranks in the place of scores. So if that is happening, what kind of evaluation will it be called? So we have already discussed percentile rank as an example of norm reference evaluation. Why? In norm reference evaluation, we are comparing the performance of the students. So that is what happens in percentile marks as well. You are comparing the marks of each and every student with the highly scored one. The high scored one is compared, or the people who are appearing in an exam and their marks are compared to the highest score. Percentile score, percentile rank എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ നോം റെഫറൻസ് ഇവാലുവേഷന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നോം റെഫറൻസ്ഡ് ഇവാലുവേഷൻ ആവുന്നത്? നോം റെഫറൻസ്ഡ് ഇവാലുവേഷനിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ പെർഫോമൻസിനെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പെർസെന്റൈൽ റാങ്കിലും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഹയസ്റ്റ് സ്കോററുമായിട്ട് മറ്റുള്ള കുട്ടികളെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. സോ പെർസെന്റൈൽ റാങ്ക് അതിനെ നമുക്കൊരു norm referenced evaluation type ആയിട്ട് പറയാം. So the answer for this question is option B, that is norm referenced evaluation. So in this session, we have discussed the different types of evaluation. So in the first place, we have discussed about the term or what is evaluation. That was our first concern. So we have said that it is a systematic process and it involves various activities, and all these activities focuses on the assessment of the outcomes of teaching. Teaching outcomes are evaluation le nammal assess cheyyunnanu parnu. Adinashesham we focused on the different types of evaluation. പല തരത്തിലുള്ള ഇവാലുവേഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു, which includes placement evaluation, formative evaluation, summative evaluation, diagnostic evaluation, norm referenced evaluation, and criterion referenced evaluation. So these are the different types of evaluation that we have discussed in this particular session. അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഡിഫറെന്റ് ആസ്പെക്ട്സും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം we looked into a few sample questions that were asked in the previous sessions, which were from this particular area. കഴിഞ്ഞ ചില സെക്ഷനുകളിൽ, കഴിഞ്ഞ ചില എക്സാമുകളിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. So I hope you got an idea about how questions are being asked from this particular area and how you can get into an answer, or how you can land into the proper answer for these types of questions that are coming from this particular area. So now I would like to introduce the Appleby Academy's classes for you. So we are having online and offline modes of classes here. You have different papers, paper 1, management, commerce, English and economics available here. So our online mode of study, which can be called as LMS or Learning Management System, includes 5 mode of studies, which includes PPTs, and you will be having comprehensive notes, and also you'll be having pre-recorded videos which are available 24/7. So you can refer to it at any point of time, and also you are having test papers, which includes practice papers and mock tests as well. So that is in a format which is similar to the NTA exams or the NTA software, which is similar to that software. And also you are having live sessions as well. So these are the 5 mode of studies that we are introduced in our learning management system. So I hope this session will help you in your studies or in your preparation for Nta Ugc NET and JRF paper 1. Thank you.